హాయ్. గుడ్ ఈవెనింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మైసెల్ఫ్ శేఖర్. మనం పిఎఫ్ఐ రోబోటిక్ క్లబ్‌లో భాగంగా ఈరోజు మూవ్ స్టీరింగ్ బ్లాక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే. లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే. This is మూవ్ స్టీరింగ్ బ్లాక్, right? We have those blacks, action blacks and flow control blacks. In action blacks having మూవ్ స్టీరింగ్ బ్లాక్. ఇక్కడ మనకి ఆరోతో చూపిస్తున్నారు కదా. This is మూవ్ స్టీరింగ్ బ్లాక్. It is having in action blacks. Okay. Next one. మూవ్ స్టీరింగ్ black. So what is మూవ్ స్టీరింగ్ black? In this మూవ్ స్టీరింగ్ black having mode selector. In this mode selector having 5 types of modes. First one is off, second one is on, and third one is on per seconds, fourth one is on per degrees, and last one is on for rotations. Okay. Second one is steering. And steering means straight turn or take right turn or left turn like this. And next one is power. Power means a speed. Okay. And next one is duration. Duration means it's nothing but distance. And next one is brake coast. Okay. బ్రేక్ కోస్ట్ గురించి మనం బ్రీఫ్ గా తెలుసుకుందాం. హియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పోర్ట్ సెలెక్టర్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ పోర్ట్ సెలెక్టర్? ద పోర్ట్ సెలెక్టర్ ఇండికేట్స్ వాట్ పోర్ట్ దట్ పర్టికులర్ బ్లాక్ హ్యాస్ బీన్ అసైన్. పోర్ట్ సెలెక్టర్ అనేది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే మరి ఏ పోర్ట్ ఏ బ్లాక్ తో అసైన్ అయి ఉంది అనేసి మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, by default every motor black has an alpha port assigned. ఏంటంటే ప్రతి మోటార్ బ్లాక్ కూడా ఆల్ఫా పోర్ట్ తో అసైన్డ్ అయి ఉందా లేదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, దిస్ కెన్ బి చేంజ్డ్ యాజ్ నీడెడ్ బై సెలెక్టింగ్ ద ఫీల్డ్ చూసింగ్ ద యాక్చువల్ ఆల్ఫా పోర్ట్ a particular motor is physically connected to on the brick. Okay. Generally alpha ports send informations to motors. Okay. Here the actual alpha port a particular motor is physically connected to on brick. Okay. ఆల్ఫా పోర్ట్ అనేది మోటార్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ? కనెక్టెడ్ టు ఆన్ బ్రిక్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇట్ విల్ ఆల్సో చేంజ్ ఆటోమేటికల్లీ ఆటో డిటెక్ట్. ఓకే. ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆటో డిటెక్ట్ ద్వారా చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ రోబోట్ టర్న్ ఆన్ ద కంప్యూటర్ కనెక్టెడ్ టు కంప్యూటర్ ప్రియర్ టు కనెక్టింగ్ బ్లాక్స్ ఆన్ ద క్యాన్వాస్. సో రోబోట్ ని కనుక మనం కంప్యూటర్ ప్లేయర్ కి కనెక్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ ఏ పోర్ట్స్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనేది మన క్యాన్వాస్ ఏరియాలో చూపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఓన్లీ మోటార్స్ అండ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్ హ్యావ్ పోర్ట్ సెలెక్టర్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ సెన్సార్ బ్లాక్స్ అండ్ మోటార్ బ్లాక్స్ లో మాత్రమే పోర్ట్ సెలెక్టర్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. సో కమ్యూనికేట్ విత్ బ్రిక్ వియా కేబులింగ్. సో సెన్సార్ బ్లాక్స్ లో కానీ మోటార్ బ్లాక్స్ తో కానీ మనం పోర్ట్ సెలెక్టర్ లో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే సో దేని ద్వారా కనెక్ట్ కావచ్చు? విత్ ద బ్రిక్ వియా కేబులింగ్. సో బ్రిక్ తో కేబులింగ్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ లాస్ట్ వన్ హియర్ ఈస్ 2 important points. That is alpha port send information to motors. Okay. It is always send information to motors, that is alpha ports. And next one is numeric ports. Numeric ports receive information from sensors. So numeric ports అనేవి ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. ఎక్కడ నుంచి? సెన్సార్స్ నుంచి. Okay. This is about the port selector. And next one is mode selector. Then what is the use of mode selector? Right? Okay. Use the mode selector to select mode for the black. The inputs and outputs available will change depend on the mode below various modes. Okay. మోడ్ సెలెక్టర్ అనేది మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం? పర్టికులర్ బ్లాక్ కి మోడ్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ద ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అవైలబుల్ విల్ చేంజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మోడ్. ఇన్పుట్స్ అవుట్పుట్స్ లో కూడా మోడ్ మనం చేంజ్ చేసిన దాన్ని బట్టి అందులో కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఓకే. అండ్ హియర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆర్ దే. సో అబ్జర్వ్ దిస్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆఫ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది మోడ్ టు స్టాప్ ద మోటార్. Off is nothing but to stop the motor. And on. On means to move the motor continuously. And next one is on for seconds. This is to move the motor for certain number of seconds.
And next one, on for degrees, it is to move the motor for certain number of degrees. And next, on for rotations, to move the motor for certain number of rotations. So generally మనం సెకండ్స్ లో అయినా డిగ్రీస్ లో అయినా రొటేషన్స్ లో అయినా మనం పెట్టుకోవాలి. అంటే మనం ఎన్ని డిగ్రీస్ లో, సపోజ్ ఎన్ని సెకండ్స్ లో, ఎన్ని డిగ్రీస్ లో మనం మూవ్ చేయాలి అనుకుంటామో రోబోట్ ని, అన్ని డిగ్రీస్ లేదా అన్ని సెకండ్స్ మనం ప్రోగ్రామ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో సర్టెన్ నంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్, సర్టెన్ నంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్, సర్టెన్ నంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ లో మనకి ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పవర్ అండ్ బ్రేక్. So what is the power and what is the brake? Okay, by entering plus or minus value in the speed, power లో మనం ప్లస్ వాల్యూ కానీ మైనస్ వాల్యూ కానీ ఎంటర్ చేసినప్పుడు the robot will either travel positive in forward. సో మనం పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తే రోబోట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, నెగటివ్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు రోబోట్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. And next one, and the icon speedometer above, it will also change. ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? It will change to reflect those values. Those values are reflected if power is 0. If power is 0, robo will not move. Okay, power 0 ఉన్నప్పుడు రోబో అనేది మూవ్ కాదు. అండ్ పవర్ వాల్యూ, what is the power value and what is its range? Its range from -100 to 100. Okay, next one is brake. Right, this speed is strictly selected speed. You either select a stop or coast. Brake లో స్టాప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది as well as coast ఆప్షన్ ఉంటుంది. For when the previous fields have run the programmed parameters, in this example the stop action is selected for a quicker stop. So వెంటనే స్టాప్ కావాలి రోబోట్ అన్నప్పుడు we will select this stop action. And next, whereas the coast action allows the large motor టు కంటిన్యూ టర్నింగ్ విత్ ఇనర్షియా. మనం కోస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే లార్జ్ మోటార్ 1 or 2 రొటేషన్స్ కొంచెం టర్న్ అవుతుంది, అంటే కొంచెం ఇనర్షియాతో కొంచెం ముందుకెళ్ళి స్టాప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ పవర్ అండ్ బ్రేక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మోడ్ సెలెక్టర్. రైట్, ఇన్ ద అబోవ్ we will discuss mode selector is 5 types. In first one is on for seconds. We will look the program. Robot will going forward, means here arrow is upward direction. Okay, robot is moving forward at 75 speed in 1 second. Okay, it is speed 75 is speed. It is 1 indicates the number of seconds. Okay, next one, second one is on for degrees. Degrees లో ఉన్నప్పుడు second mode is on for degrees. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే robot moves straight forward direction at 75 speed in 360 degrees. Okay, next one, in mode selector, third mode. Third mode is what? On for rotations. Rotation flow on the mode rotations flow ఉన్నప్పుడు robo will in straight forward direction at 75 speed in 1 rotation. Okay, and next one, fourth one is on. On is nothing but robo will in forward direction with 75 speed. Off is nothing but robo will turn it off. Okay, this is a 5 types of modes. Okay, next one, here is this is important one, negative and positive power backward forward. Okay, ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ లార్జ్ మోటార్ ఉంది కదా, in large motor having negative power in their backward. In front of the large motor it is having positive power. Negative power having its backward on the large motor, in front of large motor having positive power. It is important. Okay, in this move steering, example 1 is using on the mode on for rotations. Here we will use mode, this is on for rotations. In first case we will look this, robot moves forward straight for 2 rotations at speed 50. రోబో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే రోబో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది at speed 50 with 2 rotations. And in second case, robot takes a right turn for 4 rotations at speed 75. Here arrow is right side, so robot takes a right turn at speed 75
with 4 rotations. Okay, this is first case example. So here using mode is on for rotations. Okay, move steering example 2. Here we will using mode on for degrees. Okay, in first case robot moves forward straight for 1000 degrees at speed 50. Okay, here robot will moving in forward direction because of upward arrow. Upward arrow means robot will move in forward direction at 50 speed with 1000 degrees. Okay, in second case robot takes right turn for 360 degrees at speed 75. Here in program robot takes right turn with 75 speed in 360 degrees. Okay, this is example 2 using mode is on for degrees. Okay, next one, move steering example 3. In example 3 we will use the mode on for seconds with coast. ఇక్కడ కొంచెం అంటే కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, మనకు బ్రేక్ లో స్టాప్ అండ్ కోస్ట్ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ ఆన్ ఫర్ సెకండ్స్ మోడ్ తో పాటు విత్ కోస్ట్ యూజ్ చేశాడు. సో అది ఏ కండిషన్ లో ఏ కేసు లో వస్తుందో చూద్దాం. ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ రోబోట్ మూవ్స్ బ్యాక్వర్డ్ straight for 5 seconds at speed 65. So here is downward arrow. So robot moves backward at speed 65 in 5 seconds. 5 seconds లో robot with at 65 speed తో బ్యాక్ వస్తుంది. ఓకే, in next one robot takes a left turn for 9 seconds at speed 15 and stops slowly as the option selected for brake at the end is coast. So ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే robot takes a right turn and with 15 speed at 9 seconds. ఇక్కడ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ స్లోగా స్టాప్ అవుతుంది. ఎందుకు? సో బ్రేక్ ఆప్షన్ లో మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏం సెలెక్ట్ చేశాడు అంటే కోస్ట్. కోస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లార్జ్ మోటార్ మూవ్స్ కంటిన్యూస్లీ విత్ సమ్ ఇనర్షియా. కొంచెం ఇనర్షియాతో ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పటికీ కొంచెం మూవ్ అయి స్టాప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కోస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ 3 using mode on per seconds with coast. Next one, last example, move steering example 4. Here 3 conditions are there, 3 modes are used. Okay, using on per seconds, on per degrees, on per rotations in 3 cases. So here we look at robots move forward at 100 speed in 7 rotations. Okay, in first case on per seconds, right? So robot will take left turn at speed 15 in 9 seconds. 9 seconds లో స్పీడ్ 15 తో లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది రోబోట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆన్ ఫర్ డిగ్రీస్. డిగ్రీస్ లో ఉంటే రోబోట్ టేక్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎట్ స్పీడ్ 15 at 786 degrees. 786 degrees తో 15 స్పీడ్ తో ముందుకెళ్తుంది రోబోట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్ ఫర్ రొటేషన్స్. రొటేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ రోబోట్ టేక్స్ లెఫ్ట్ టర్న్ అండ్ at speed 40 in 7 rotations. Okay, this is example 4 using 3 modes on per seconds, on per degrees, on per rotations. Okay, so this session was completed. Okay, thank you.